السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحدان جنال كمركز السود وهذا أدي هذا وما هتسنتهين ما أنت وثلاثة وأنا صدق إلى باتنك بيش اللي حاد جون سنة كلا بدو كون إيه اللحية اللي باتنك دولة أمريكان كهيا ما أنت وحى كل واقعي ضد musuqmaasuqay kaararka caafimaadka ee Medicare iyo waliba Medicaid waxaana dacwad lagu soo oogay dad gaaraya ilaa iyo 455 qof kuwaasi oo ku eedeysan lacag 6 bilyan ka badan howlgalkan oo hay'ado kala duwan oo heer gobol iyo kuwa federaal ah iska kaashadeen waxa labadii toddobaad ee la soo dhaafay uu ka socday guud ahaanba gobolada Mareykanka iyo dhulalka kale oo dawladda Mareykanka ay maamusho oo hoos yimaada haddaba dacwadahan yaa ku dhawaaqay maxayse yihiin dadka baxsadka ahaa oo laba toddobaad ka hor FBI-du ay shaacisay oo musuqmaasuqa ku eedeysnaa oo wadamo kale laga soo qabtay iyagoo ku dhuumaaleysanaya haddana kuwa kale lagu dhawaaqay in lagu daba joogo lana shaaciyay wadamada loo maleynayo in ay ku dhuumaaleysanayaan arrintaasina sidoo kale waan idinla wadaagaya balse marka hore soo dhawaada maanta ayaa wasaaradda cadaaladda Mareykanka ee caasimadda Washington DC waxa shir jaraa'id ku qabtay ninka xilka wasiirka cadaaladda sida ku meel gaarka u sii haya Todd Blanche wasiirka caafimaadka dawladda Mareykanka Robert F Kennedy taliyaha FBI-da Kash Patel dacwad oogayaal federaal ah iyo waliba ninka madaxda ka ah Medicare iyo Medicaid Dr. Mehmet Oz waxa mas'uuliyiintan ay ku dhawaaqeen baaritaan labadii toddobaad ee la soo dhaafay dawladda federaalka iyo gobolada Mareykanka iyo waliba dhulalka Mareykanku uu maamulo oo hoos yimaado laga sameynayay laguna daba joogay dadka musuqmaasuqay kaararka caafimaadka ee dawladda Mareykanka ay bixiso ee Medicare iyo waliba Medicaid markii hore Minnesota oo kaliya ayay ku koobneed Soomaalida ayaa waxaday ayaa la dhahayay laakiin hadda guud ahaan gobolada ayaa laga sameeyay baaritaankan dadkana lagu soo qabtay kusimaha wasiirka cadaaladda Mareykanka oo hadda Trump laga yaabo in uu u magacaabo si ku joogto ah uu u magacaabo Todd Blanche ninka la yiraahdo ayaa shirkan jaraa'id kamid ahaa mas'uuliyiinta wasaaradda cadaaladda ku qabtay waxaana uu sheegay in dadaalkan dawladda federaalka iyo waliba gobolada Mareykanku ay iska kaashadeen isla markaana waxa uu sheegay in lagu la dagaalamayay musuqmaasuqa dhinaca caafimaadka tiradii ugu badnayd ayaana lagu soo oogay dacwado waxa uu sheegay in kooxda baaritaankan sameynaysa ay ku daba joogeen dadka canshuur bixiyaasha Mareykanka barnaamijyada loogu talagalay xadayay taasi oo dadka nugul ee Mareykanka loogu talagalay isla markaana lacagahaasi ka qaadanayay waxa uu sheegay in ilaa iyo 9 guddi oo kala duwan oo loogu talagalay la dagaalanka musuqmaasuqa dhinaca caafimaadka in ay ka qayb qaateen dadaalkan waxaana sidoo kale kamid ahaa 57 xeer ilaaliyaal federaal ah waxa sidoo kale kamid ahaa 41 xeer ilaaliyaasha guud ee gobolada Mareykanka waliba kuwa Republicana iyo kuwa dimuqraadiya isugu jiray waxaana uu sheegay in dhammaantoodba ay baaritaankan ay qayb ka ahaayeen waxa uu sheegay in dawladdu ay wado dadaalkan ay kula dagaalamayso musuqmaasuqa waxaana uu sheegay ma ahan wasaaradda cadaaladda iyo wasaaradda caafimaadka laakiin heer gobol iyo heer dawlado hoose xitaa musuq baaritaankan qayb ayay ka ahayn waxaana uu sheegay in maanta ay ku dhawaaqayaan in dacwado heer federaal iyo kuwa gobol lagu soo oogayo ilaa iyo muddadii labadii toddobaad ee la soo dhaafay ama 14 maalmood ee la soo dhaafay baaritaankan guud ahaanba wadanka laga waday oo heer gobol iyo waliba heer federaalba la iska kaashanay haddaba waa kan kusimaha wasiirka cadaaladda oo arrintaasi faahfaahinay Today we are here to announce the results of the 2026 National Healthcare Fraud Takedown. This announcement marks the greatest combined federal and state effort in combating healthcare fraud in history. This team is working tirelessly to take down fraudsters who steal from taxpayer-funded programs and prey on vulnerable Americans. When we talk about the team that's working on these cases, I want to give some context around that. There are 9 healthcare fraud strike forces that have been part of this effort. 57 U.S. attorney's offices, 41 state attorney general's offices, not red states, not blue states, but both working together with the federal government. Multiple law enforcement agencies, including inspector generals,
some of the agencies that are here with me on this stage. That's what we talk about when we say this is an all-government approach to combating fraud. It's not just the Department of Justice. It's not just HHS. It's all government, including working with our state and local partners. Mr. Todd Blanche kusimaha wasiirka cadaaladda ee Mareykanka waxa uu sheegay ilaa iyo laga soo bilaabo bishan June 8 in baaritaankaasi lagu soo qabtay dad gaaraya 455 qof oo eedeysanayaal ah isla markaana waxa laga soo qabqabtay ilaa iyo guud ahaanba gobolada Mareykanka iyo dhulalka Mareykanka hoos yimaada Mareykanka waxa jira ilaa iyo 14 deegaan in uu maamulo guud ahaan caalamka laakiin si joogto ah waxa uu maamulaa 5 waxayna kala yihiin American Samoa, Guam, waxa kamid ah the Northern Mariana Islands, Puerto Rico iyo sidoo kalena the US Virgin Islands. intaasi ayaa hadda dadkoodu ay dawladda Mareykanka si toos ah u hoos yimaada marka la yiraahdo siyaasad ahaan iyo waliba dhaqaale ahaan. Marka waxa uu sheegay in gobolada Mareykanka iyo dhulalka Mareykanka uu maamulo laga soo qabtay. Waxa uu sheegay shakhsiyaadkan 455 qof inay ka qayb qaateen musuqmaasuq la xiriiray caafimaadka lacag ka badan 6.5 bilyan oo dollar, milyan ma aha, bilyan oo dollar ayay musuqmaasuqeen. waxayna ay waraaqo been u soo tirsadeen Medicaid iyo waliba Medicare iyo waliba Medicaid si ay halkaasi lacagahaasi barnaamijyada caafimaadka loogu talagalay ay musuqmaasuqaan. waxa uu sheegay in uu kamid yahay nin madax ka ahaa mid kamid ah shirkadaha caafimaadka oo Arizona ku nool waxaana lahaa shirkad la yiraahdo Woundcare. ninkaasi kaligii waxa uu musuqmaasuqay oo lala xiriirinayaa 1 bilyan oo dollarka Mareykanka. waxa sidoo kale jira in ay jiraan ilaa iyo 11 eedeysane oo iyaguna ku eedeysan lacag ka badan 2 bilyan oo dollar oo sheegay iyaguna dadka dacwada lagu soo oogay inay yihiin. waa kan kusimaha wasiirka cadaaladda oo mar kalena arrintaasi faahfaahinay. Today, we are announcing federal and state charges, all of which were charged or unsealed at some point over the past 2 weeks, the past 14 days, coordinated nationwide action. Since June 8th, we've charged 455 defendants across 56, like I said a minute ago, U.S. attorney's offices, and 45 U.S. states and territories. As alleged in the various indictments, these individuals participated in healthcare fraud schemes involving over $6.5 billion in false claims submitted to Medicare, Medicaid, and other healthcare programs. But here are a few points that stand out. In one indictment, we're bringing charges against a corporate executive in Arizona in connection to over a $1 billion fraud involving unnecessary wound grafts. This alleged scheme costs Medicare over $1 million per patient. In total, our indictment charges 11 defendants for over $2 billion in fraudulent claims in connection to alleged wound care schemes. sidoo kale kusimaha wasiirka caafimaadka Todd Blanche waxa uu sheegay lacagahan dadku ay xadeen maxay ku qarash gareeyeen. shakhsiyaadkan waxa uu sheegay lacagtii canshuur bixiyaasha oo ay xadeen oo malaayiin dollar ahayd in ay ka bixiyeen guryo malaayiin dollar ah in ay ku iibsadeen. waxay sidoo kale ku iibsadeen gawaari oo raaxo waxaana kamid ahaa gaari la yiraahdo Maserati oo $135,000 ay ka bixiyeen. waxa kamid ahaa waxyaabaha la isku qurxiyo ee jewelry-ga oo mid kamid ah uu ka tiinad ku iibsaday $865,000. waxa sidoo kale la yaab lahayd in hotel ku yaala xeeb ku taala Philippines 4.6 milyan oo dollar ay ku dhisayeen. marka waxa uu yiri lacagtan inteeda badan dib ayaan u soo celinay lacagtii bangiyada ugu jirtay kuwa gawaarida raaxada ay ku gateen sidoo kalena jewelry-gii la isku qurxinayay. waxaana uu sheegay sidoo kale in dadkan musuqmaasuqa sameeyay cadaaladda lala tiigsan doono. marka waxa uu xaqiijiyay dadaalkan labadii toddobaad ee la soo dhaafay la waday in lacago fara badan dhinaca dawladda dib loogu soo celiyay oo dadkaasi lacagihii gawaarida ama guryaha ama sidoo kalena bangi account-yadooda loogu tagay. waxa uu sidoo kale sheegay dhinaca gobolada ku yaala galbeedka Mareykanka in guddi gaar ah loo sameeyay oo musuqmaasuqa la dagaalama. waxa uu sidoo kale sheegay in la kordhiyay in dacwadoogayaasha federaalka ah
ama xeer ilaaliyaasha dhinaca gobolada galbeedka Mareykanka ku yaala waxana uu sheegay in eedeysanayaal kale oo gaaraya 295 oo Medicare ka musuqmaasuqay 518 milyan oo dollar in hadda iyagana dacwado lagu soo oogi doono. waa kan mar kale kusamaha wasiirka cadaaladda oo arrintaasi faahfaahinay. The indictment also alleges that these individuals then used the taxpayer money to bankroll multi-million-dollar homes, luxury vehicles like a $135,000 Maserati, jewelry like an $865,000 Bulgari necklace, and to top it all off, to fund the construction of a $4.6 million hotel at a beach resort in the Philippines. We're taking back the money, the luxury cars, the jewelry, and these alleged fraudsters will face justice. The coordinated actions of the past 2 weeks have resulted in over $182 million in cash and other assets seized, making clear our healthcare fraud enforcement efforts generate a significant return on investment for our taxpayers. In terms of Medicaid fraud, we're able to announce today the creation of the West Coast Strike Force and the deployment of additional prosecutors, allowing us to bring charges against a record-setting 295 defendants. Our indictments allege over $518 million in Medicaid fraud between these individual defendants. dhinaca kale shirka jaraa'id waxaa qayb ka ahaa taliyaha FBI-da Mareykanka Kash Patel waxa uu faahfaahiyay in 2 toddobaad ka hor ay jireen liiska dad musuqmaasuq ku eedeysan oo baxsada oo Mareykanka ka baxsada oo 8 qof oo 4 bishan lagu dhawaaqay. waxa uu xaqiijiyay liiskaasi dadkii ku jiray qaarkood inay soo dhiibeen. waxaa ka mid ah Saciid Cabdullaahi Ereg oo Soomaali ahaa oo 10kii bishan dowladda Mareykanka isku soo dhiibay. waxa uu xaqiijiyay marka in maadaama dowladda Mareykanku ay arrintan ay ku taageertay wasaaradda cadaaladda iyo waliba aqalka cad, waxa uu sheegay in ay jiraan koox FBI-du ay leedahay oo la yiraahdo Foreign Transfer Custodies oo FTAX loo soo gaabiyo oo ah dadka Mareykanka baxsadka ka ah wadamada kale ee Mareykanka inay dad isu soo dhiibaan ay ka dhaxayso inay isku soo dhiibaan. waxa uu sheegay in 4 qof oo baxsada 4 qaaradood oo kala duwan 24 saac gudahooda ay FBI-du ay ka soo qabatay. waxa ka mid ah nin Turkiga laga soo qabtay oo la yiraahdo Ibrahim Qalduun Hilmi. ninkan waxa uu ku eedeysnaa 3.7 bilyan oo dollar oo Medicare uu ka musuqmaasuqay. waa ninkan sawirkiisu uu idiin muuqdo oo feeraha weyn. ninkan dowladda Turkiga ayaa gacan ka siisay in gacanta lagu soo dhigo dowladda Mareykanka ayaana dib loogu soo celiyay. waxaa sidoo kale jira nin kale oo magaciisa la yiraahdo Herbert Leon Kimball oo muwaadin Mareykan ah isla markaana ku eedeysnaa 1.2 bilyan oo dollar inuu musuqmaasuqay in wadanka Philippines laga soo qabtay. ninkan sanadkii 2019 ayaa dacwado federaal ah dambigooda uu qirtay waxaana lagu waday bishii Agost ee sanadkii 2024 in la xukumo. waa uu baxsaday iyadoo sidoo kalena loo jaray warranty federaal ah isla markaana lagu daba jiray. hadda wadanka Philippines ayaa isagana ninkaasi laga soo qabtay. waa kan mar kale taliyaha FBI-da oo sheegay in musuqmaasuq aan loo dul qaadanaynin dadka xadaya lacagaha canshuur bixiyaasha Mareykanka loogu talagalayna maalmahooda ay tirsan yihiin meel kasta oo ay joogaan caalamka ay ka soo qabanayaan. I just want to go over a couple of things. One such individual, the FBI is responsible for what we call foreign transfer of custodies, FTOCs. Last week, the FBI executed 4 FTOCs on 4 separate continents in 24 hours. We did this because we had the backing of the White House and the U.S. government and the Department of Justice to go out and apprehend criminals wherever they are. One such individual related to fraud was apprehended in Turkey thanks to the relationships and partnerships between Ambassador Tom Barrack and the Turkish government. Mr. Hilmi was arrested after perpetrating a multi-billion-dollar fraud in Turkey, apprehended and transferred back to the United States of America while he faced prosecution. I also want to highlight the Vice President's brilliant idea to put together a most wanted fraudsters list. The FBI has always had our top 10 most wanted fugitive list. But in 2 weeks ago, I think we were all in Ohio where we announced our most wanted fraudsters list. And in just the last 2 weeks, thanks to the help of the American people and the world, we have apprehended 2 of the most wanted fraudsters already. One of those individuals, Herbert Leon Kimball, was apprehended in the Philippines. He's an American citizen. He had been bilking, allegedly, the system against Medicaid for billions of dollars since 2014, $1.2 billion in telemedicine specifically alone. That individual was apprehended in the Philippines and transported back to the United States of America where he will now face justice. This is the reach of the United States government. This is the reach of this
this team, the interagency and state and local partners focused on one mission and one mission alone to combat fraud and make sure the American public's precious taxpayer dollars go where they're supposed to go, to the American people that need them the most, and not to these criminals who are stealing from us day in and day out. Those days are over, and this should showcase to the world the length that we will go as an interagency and as a task force to apprehend and arrest and bring to justice anyone who steals our dollars that are meant for our most vulnerable citizens. taliyaha FBI-da Kash Patel waxa uu sidoo kale shacabka Mareykanka uu ka codsaday iyo waliba kuwa caalamka in laba qof oo baxsada hadda lagu daba joogo isla markaana liiskooda lagu soo dari doono dadka musuqmaasuqa ku eedeysan ee la raadinayo. Waxa kamid ah nin la yiraahdo Khalid Satari. Ninkan waxa uu ku eedeysan yahay 547 milyan waxaana loo maleynayaa inuu ku dhuumaaleysanayo wadanka Isutaga Imaaraadka Carabta. Waxa uu yiri qofkii arka la soo xiriiro 1800 call FBI. taliyaha FBI-da Kash Patel waxa uu sidoo kale sheegay qofka labaad inuu yahay haweeney la yiraahdo magaceeda Emily Tai oo loo maleynayo iyaduna inay ku dhuumaaleysanayso wadanka Vietnam isla markaana dadka liiska ku eedeysan musuqmaasuqa oo baxsadka ah inay kamid tahay. Haddaba waxa uu yiri qofkii arka hala soo xiriiro FBI-da si gacanta loogu soo dhigo. We're also going to ask what we did in Ohio a couple of weeks ago, and we'll circulate it on social media later. We're adding 2 more individuals to the most wanted fraudster list. I said then, and I've said it before, the American people in the world are our best sources of information. There is no such thing as bad information. So if you have any information on Khalid Satari, who is wanted for a $547 million genetic testing scheme and we believe to be hiding in the United Arab Emirates, call 1-800-CALL-FBI, 1-800-CALL-FBI. Let us know. You saw what we did in just 2 weeks by apprehending 2 of the most wanted fraudsters. With your help, we will apprehend the rest of them. The last one is Emily Tai, who's previously on an ankle monitor and fled, we believe, to Vietnam. So if the American public or anyone in the world has information on Emily Tai, please call 1-800-CALL-FBI. We need your information. We need your help. And you have now seen what we can collectively do as an interagency under the Attorney General's brilliant leadership and the prioritization at the White House, that fraud will not be tolerated, that fraud perpetrators will be apprehended not just across the United States of America, but from the 4 corners of the world. So we plead with you to give us any and all information that you have. هذه هذا ما سنتين أصحابتين تار مركل كل مدونه وصاحبكن علم ورا إذن الله سدايو نبت قلي.